Welcome to my channel. In this video, we are going to solve model question paper number 1. This question paper is recently shared in VTU website so that you can get there. But most of the students requested me to solve model question paper. So in this video, we will start with model question paper number 1. So first module, question number 1C. Okay, here problem stated that a free particle is executing SHM in straight line. A free particle is executing SHM in straight line with a period of 5 seconds after it has crossed the equilibrium point. The velocity is found to be 0.7 meter per second. Find the displacement at the end of 10 seconds and also the amplitude of oscillation. This question is asked for 4 marks. The problem with this problem is there is a missing data. But don't worry. I will try to solve by taking that missing data and you will see how we are going to solve this. Let's see that. Okay, as I mentioned earlier, there is a missing data. Now already ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ you people in semester exam, what you have to do? Simple, don't take any tension, just write down the main question number, sub question number and leave it. That's it. Okay, if possible try to solve it. ಸಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ದೊಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಿಶಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದಿದ್ದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೀವ್ ಇಟ್. ಎನಿಹೌ ನಿಮಗದೇನು ಲುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಮಿಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, something you need to convert. Okay, after that you need to substitute. So directly in the substitute mado problems barudilla. Okay, so first of all let us write down what are the given. So the first is period is given, that is t is equals to 15 second. Okay, then velocity is given, v is equals to 0.7 meter per second. After that, what is given? Time t, small t, t1 is given, that is 5 second. Okay, so these are the given data. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಾಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ. ಸೊ ಒಂದು SHM, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ T2 ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. Okay, so as we already know that which formula we need to use, here he mentioned free particle.
ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ನಾವಿದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಇದೆ 15 ಸೆಕೆಂಡು, ಟೈಮ್ T1 ಇದೆ 5 ಸೆಕೆಂಡು. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಟಿ ಬಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ period of oscillation, x is the displacement as we already know that. So omega is 2 pi by t, t andre period. So if we substitute 2 pi by 15 second, if we solve this, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0.418 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ which we know right now. So still we can't substitute here itself because he said after 5 second antane. After 5 second ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆನ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಸೈನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದ್ದದ್ದು ಒಮೆಗಾ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ರೈಟ್? dx by dt is nothing but velocity, that means 0.7 is equals to a. Omega is nothing but 0.418 into cos 0.418 into 5 second. Okay, so if we solve this, what is the answer? As it is ಈ ಸೈಡ್ 0.7 ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 0.418 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಟರ್ಮ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ ಇಂಟು 2.09 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ and if we solve this we will get 0.7 into is equals to a into this term and this term multiply ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0.417. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ we are going to find out amplitude. So amplitude is equals to, just we rearrange the equation, we got 0.7 divided by 0.417 which we are getting here 1.678. This is the amplitude. So once we find out the amplitude we need to find out the displacement. So displacement find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ once again the same formula, x equals to a sin omega t ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು? T2 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 1.678 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ, 1.678 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ. ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? 2 pi by 15. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ? 0.418 ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ 0.418 ಇಂಟು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್
5 second, we used to use 10 second. So once you got the solution, x equals to 7.028 meter. This is the displacement. Okay, so here we got 4 marks completely. I hope you got to know. Let us see the next problem. Question number 2. See, the distance between two pressure sensor in a shock tube is 200 mm. The time taken by a shock wave to travel this distance is 0.4 millisecond. If the velocity of sound under the same condition is 340 meter per second, find the Mach number of the shock wave. This is the problem. So let us see the solution for this problem. As you can see here in this problem, let us write down the given data. So what is the given data? Distance between two pressure sensor, that is D is equals to 200 mm. Okay, then nothing but we can write it as 200 into 10 to the power plus minus 3 into meter. That's it. Now what is the time taken to travel? That is 0.4 millisecond. So time t is equals to 0.4 millisecond, nothing but 0.4 into 10 to the power minus 3 second. Now last data which is given, the velocity of the sound under the same condition is 340 meter per second. So that means A is equals to surrounding medium velocity is 340 meter per second. Now you need to find out what is the Mach number. Okay, so to find out Mach number, we already know the formula. That is, we already know the formula to calculate the Mach number. That is, m means Mach number is equals to object velocity, that is us, taken as us divided by medium velocity, which is a. Okay, so a we already have this. Okay, so we need to find out what is object velocity. To do that, we need to take one more formula, that is us is equals to distance divided by time. Okay, distance means d is equals to 200 mm, time taken, that is 0.4 millisecond. You just substitute in this formula, and after that in this formula you will get the answer. So let us see the solution part of the given formula or given problem. Now Mach number, that means us is equals to d by t, nothing but 200 into 10 to the power minus 3 divided by 0.4 into 10 to the power minus 3. So minus 3 will get cancelled obviously. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತು, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರು 80 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ US. ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತೆ, m is equals to US by A. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ is equals to AT divided by 340. Now 0 get cancelled, remaining things when we calculated we get m is equals to athwa Mach number is equals to 0.23. This is the answer, and this question carries 4 marks. That's it. So let us see the another problem. Module number 2, main question number 3, sub question number C.
A particle having a mass of 0.5 mega electron volt per c square has a kinetic energy of 100 electron volt. Calculate de Broglie wavelength where c is the velocity of light. This question carries 4 marks. So let us see the solution part of this question now. Let us see the solution part for this question number. As you can see here, mass is given, that is 0.5 mega electron volt divided by c square. So just write down what are the given data first, then we will go for solution part. So mass of the particle, mass is equals to 0.5 mega electron volt divided by c square. After that, what is given? Kinetic energy. So kinetic energy is equals to 100 electron volt, and that's it. But here one more data is given which is known. So c is the velocity of the light, so that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this is the given data. So what we need to find out here? Here we need to find out de Broglie wavelength, that is lambda. So what is the formula to find out lambda? So lambda is equals to h by p, right? So lambda is equals to h by p. H is the Planck's constant, p is the momentum. But the thing is, here we know the mass of the particle, but we don't know what is the velocity of the particle. So that's why we can't use this formula. Instead of that, we can use another formula which stated that lambda is equals to h by under root 2 into mass of the electron, charge of the energy of the electron. Small e is the charge of the electron, capital E is the energy of the electron. Okay, so let us see the solution part of the given problem. So as we can see here, mass is not directly given. That's why I said ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.5 mega electron volt divided by c square, nothing but 0.5 into 10 to the power, mega means 10 to the power 6 electron volt divided by c square. C square means 3 into 10 to the power 8 square. Okay, so if we solve this problem, or if you solve this one, what is the answer? Now the first thing is, here still we can't use directly because electron volt. So to remove that, what we have to do, 0.5 into 10 to the power 6 into 1.602 into 10 to the power minus 19 divided by 3 into 10 to the power 8 whole square. So if we solve this, we will get 8.9 into 10 to the power minus 31 kg. This is the mass which we calculated right now. Now let us see, or let us substitute this one in the main problem. That is, what is the main formula? Lambda is equals to h by under root 2 m e. But the thing is, energy, nothing but kinetic energy is given, which is in electron volt.
What is kinetic energy? Kinetic energy is 100 electron volt. So energy should not be expressed in terms of electron volt. It should be in joules. To convert this, what we have to do? We simply use to multiply with 1.602 into 10 to the power minus 19. So the answer will be 160 into 10 to the power minus 19 joules. This is the energy. Okay, so we got what is mass, we got what is energy. Just simply substitute these two values in this equation. So in that case, lambda is equals to h means Planck's constant, that is 6.63 into 10 to the power minus 34 divided by under root 2 into 8 point mass of the material is 8.9 into 10 to the power minus 31. If he is not given, instead of mentioning particle, if he mentioned mass of the electron, then you have to use electron mass, which is 9.11 into 10 to the power minus 31. Here he mentioned, or he has given mass of the particle, so that's why we can use, or we can write down 8.9 into 10 to the power minus 31 into 160 into 10 to the power 19. So if we solve this, we will get lambda is equals to 1.24 into 10 to the power minus 10 meter, nothing but lambda is equals to 1.24 Armstrong. This is the answer which we got for this question. That means once again we will get 4 marks for this question. So let us see the next problem and solution. Next question is question number 4. See, a quantum particle confined to one-dimensional box of a width a is in its first excited state. What is the probability of finding the particle over an interval of a by 2 marked symmetrically at the center of the box? So let us see the solution for this question. The solution part of this question. So this is very simple problem. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, this is also very important, first excited state. After that, finding a particle over an interval of a by 2 marked symmetrically at the center of the box ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನೊಳಗಡೆ ವಿಡ್ತನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಎ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಇದ್ದರೆ ಎನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ. ಹಿಯರ್ he mentioned first excited state. So this is very important. First excited state in quantum mechanics, n should not be equal to 0. So it always start with 1, 2, 3, 4 and so on, as we already know that. That means 1 is taken as ground state energy level, 2 is taken as first excited state energy level, 3 is taken as second state excited level, 4 is taken as third
third excited state here. Okay, so ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಆಸ್ 2. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ he said a by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ to understand this, just draw the one dimensional potential box. Okay, so one dimensional potential box, this is the same diagram, we need to draw it, and to mention infinite height we used to draw it like this. Okay, so middle portion of the potential box is this one. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಾಕ್ಸದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇವ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ a by 2. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 0 and a is the length of the potential box. So just divide this part and this part. So a 0 to a by 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ a by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4 ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕತ್ರೆ a by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3a by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3a by 4 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? a by 4 and 3a by 4 is the limit value. In between this we can find out the particle. What is the probability of finding a particle in between these two? We need to find out by using the formula called wave function. So wave function formula ಏನು ಬರುತ್ತೆ? As we already know that psi n is equals to under root 2 by a into sine n pi by a into x. Okay, this is the generalized formula. Now substitute the values here, then the formula will become psi 2, because this is the first excited state, that is equals to under root 2 by a sine n ಇದ್ದಲ್ಲಿ once again 2 pi by a into x. This is the wave function for a given problem, right? So ಈ ರೀತಿ find out ಆದಮೇಲೆ here we need to find out the probability. Okay, so probability find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? p is equals to integration limit value, as we already discussed here, a by 4 3a by 4, a by 4 3a by 4 psi square into dx. This is the formula. Okay, so let us write or let us substitute here. In that case the equation will become p is equals to integration a by 4 3a by 4. Okay, psi square ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 2 by a into sine square n pi by a into x into dx. Okay, this is the equation which we need to solve right now. So ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ
ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ given problem. So first of all, once again let's write the same problem which we already seen here. That means once again barkolona p is equals to integration a by 4 3a by 4 into 2 by a sine square 2 pi by a into x into dx. Now the same problem ivaga 2 by a is a constant, so we can keep it outside. Remaining ಏನide sin square 2 pi by a. So that means ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಿಗ್ರಾಮೆಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. sin square theta can be written it as 1 by 2 into 1 minus cos 2 theta. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸೇಮ್ 2 by a ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 0a by 4 3a by 4 as it is. Instead of sin square 2 pi by a we can write it as 1 by 2 into 1 minus cos 2 theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ theta ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 pi by a ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 by 2 ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡನು, 1 by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಉಳಿದೇನು? ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಇಂಟು 2 4 ಪೈ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರೈಟ್? 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಉಳಿತೇನು? 1 ಬೈ ಎ. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ a by 4 3a by 4 into dx minus integration a by 4 3a by 4 into cos 4 pi by a x dx. Okay, so now solve the integration. That's it. ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 1 by a. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ 3a by 4 a by 4 ಮೈನಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ 4 pi by a ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ? a by 4 pi ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇಂಟು 4 pi by a ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ into bracket a by 4 3a by 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ a by 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ,
3a/4 ಅನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ತೆಳಗಡೆ ವಿಡಿಯೋದ ತೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ write down slowly, steadily, and you people understand ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 1/a ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1/a ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ a/4 ಮೈನಸ್ 3a/4 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 3a/4 ಮೈನಸ್ a/4. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಡನು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ a/4π ಇಂಟು ಸೈನ್ 4π/a ಇಂಟು 3a/4 ಮೈನಸ್ once again sin 4π/a into a/4. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, a ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. once again 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, a ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನಾವು sin 3π and sin π will become 0. So ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1/a ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ a/2. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a/4π. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೈಡ್ sin π 3π ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ sin π ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0 ಮೈನಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಉಳಿತೇನು ಈ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, a ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 1/2 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.5 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50% probability. This is the answer for the given question, and this question carries 5 to 4 marks. Okay, sometimes 5 marks igu kodabodu, sometimes 4 marks igu kodabodu. This is the simple solution. I hope you understand. So let us see the next problem. Solution. Question number 4C. Now let us see the model number 3, main question number 5 and sub question number 6. So estimate the attenuation in an optical fiber of length 500 meter. Okay, when a light signal of power 100 milliwatt emerges out of the fiber with a power 90 milliwatt. Now here we need to find out attenuation in an optical fiber. So let us see the solution first. So first of all we will write down what are the given data, because it's very necessary part of the problem. So problem solve ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ
ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ solution process. Okay, so first of all, as I said, let us write down the given data. So length of the fiber, so length of the fiber L is given, that is 500 meter. Okay, and after that he said power emerges, that means he is talking about power input, and power input is P in is equals to 100 milliwatt. After that power output, that is P out is equals to 90 milliwatt. Now if this is the given data, then we need to find out the attenuation, that is this one, which we denoted as attenuation. So to find out this, we need a formula, that is alpha is equals to 10 by L into log base to the 10 into P out divided by P in into decibel per kilometer. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗಡೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್, ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ಎದರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 500 meter is nothing but 0.5 kilometer. Now once again P in ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 into 10 to the power milli watt ಇದೆ. P out is 90 into 10 to the power minus 3 watt ಇದೆ. So ಇವಾಗ now we are going to substitute these values in the formula, then the equation. So solution is alpha is equals to, and first of all once again I forgot minus, important, because attenuation ಯಾವತ್ತು reduction, intensity reduced ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 10 as it is divided by L, that is 0.5. sometimes ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬದಲು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ ಟು ದಿ 10. ನಾವು ಪಿ ಔಟ್ ಏನಿದೆ 90, ಓಕೆ, 90 divided by 100. Sir, what about 10 raised to minus 3? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೋದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಉಳಿತೇನು, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, -20. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ ಟು ದಿ 10 ಇಂಟು 0.9. ನಾವು ಲಾಗ್ 0.9 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಆನ್ಸರ್ -20 ಇಂಟು -0.04575. ಸೊ ಇಫ್ we multiplied, we will get the answer is 0.915 decibel per kilometer. Now so this is the answer for the given problem. Here once again we got 4 marks for this problem. So let us see the next problem. Okay, once we solved this question, let us see the question number, main question number 6, sub question number C. The ratio of population of two energy level, output of which upper one corresponds to a metastable state, is 1.059 into 10 to the power minus 30.
Find the wavelength of light emitted at 330 Kelvin. So let us see the solution part of this question. What are the given data for this given problem? So first of all, he said ratio of population of two energy level, right? So ratio of population to energy level, ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಎನ್ ಅನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಒನ್. Number of electrons in excited state level is denoted as N2. So in that case, N2 divided by N1 is how much it is that? 1.059 into 10 to the power minus 30. Okay, so this is the population ratio of the population of a given energy level. Now find the wavelength emitted at temperature will become T is equals to 330 Kelvin, and he said find out lambda. Okay, so he said find out lambda. Now to find out lambda, and this question is belongs to which module? Just comment in the comment box. Okay, let me see how many of you can find out the answer, or ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, N2 by N1. N2 by N1 ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ N2 by N1 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? e raised to minus delta E by KT. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ E by KT ಇದೆ. ಸೊ N2 by N1 ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಿಮೇನಿಂಗ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ, and same equation can also be written it as like this. Delta E is nothing but ನಾವು ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬೋದು, ಮೈನಸ್ HC by KT. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ KT, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ KT ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್. ಏನದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟು? ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆನ್ಸರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇವಾಗಲೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. N2 by N1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು e raised to minus HC by lambda KT. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ln N2 by N1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು e raised to h ಇದ್ದಲ್ಲಿ HC by K into 1 by lambda T. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಂಟು 1 by lambda T. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಸೊ ಟೀನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆನ್ಸರ್. 14.41 into 10 to the power minus 3 divided by lambda T
into as it is ಬರುತ್ತೆ. So first of all ln n2 by n1 we already know what is that. So instead of writing ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋ ಬದಲು just rearrange the formula. Lambda is equals to 14.41 into 10 to the power minus 3 divided by temperature ಕೊಟ್ಟಿದೆ, that is 330 into lambda ln 1.5059 into 10 to the power minus 30. Okay, so if we solve the problem, so if we solve this one we will get lambda value. So lambda value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು and multiply ಮಾಡಿದಾಗ lambda is equals to 14.41 into 10 to the power minus 3 divided by 22776.675 and ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 6.326 into 10 to the power minus 7 meter. Now just shift the points here and we will get 632.6 nanometer, that is the lambda. Okay, so first of all ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿದೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 marks here for this problem. So let us see the next problem solution. Main question number 6C, then let us see module number 4, main question number 7C here. So what is the question? Show that occupation probability at an energy EF, that means Fermi energy plus delta E, is equal to the non-occupation probability at the energy EF minus delta E. So this question is asked for 5 marks. So let us see the solution part of this question. Okay, so let us see the solution part of the given problem. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ SP ಬಸವರಾಜು. ನಿಮಗೆ VTUದೊಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಇದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಡಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ 2018 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಬುಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ 2018 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರೊಳಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್, 95% ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ದೊಳಗಡೆ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನರ್ಜಿ, ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನರ್ಜಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೈಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ ಹೈಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ above, minus delta E, that means Fermi energy below. So what is the probability?
ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಬೌವ್ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ above the Fermi energy level is very less, but below the Fermi energy level is very much high. Right? This is the theory concept. ಇವಾಗ ಇದೇ ಥಿಯರಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಥಿಯರಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ probability of occupation probability above the Fermi energy level is very very less. Occupation probability below the Fermi energy is very very high. That means there will be electron, a possibility of electron finding below the Fermi energy level is very much high ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ rearrange. Before that let us write down the ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬೈ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ರೈಟ್? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Just mention it in comment box. Let me see how many of you can find out this one. Okay, so ivaga let us see how we are going to substitute here in this equation. So first of all we'll say the same equation once again. Occupation probability at E is equals to Fermi energy plus delta E plus occupation probability at E is equals to Fermi energy minus delta E. Okay, so once again write down is equals to 1. Okay, so that means what? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? we here this side of the equation we are talking about above the Fermi energy level. That means there will be absence of the electron. This side of the equation we are talking about presence. Right? So that ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬೋದಾ? ರೈಟ್, ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ಇ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬೈ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಬೈ ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಫ್ ಆಫ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬೈ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಬೈ ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ಇವಾಗ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅಥವಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ
ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೇಡ್, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಬೌವ್ ದಿ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ? ಬಿಲೋ ದಿ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ದೇರ್ ಫೋರ್ probability of absence is equals to 1 minus probability of presence. Okay, so presence, absence. Now just you need to substitute here. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇ ರೇಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕೆ ಟಿ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಕೆ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1/x. ಸೊ ಇಫ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಬೌವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/e raised to ಬರೆಯೋ ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/delta e raised to minus delta e, minus divided by kt is nothing but 1/x plus 1. This is for presence. So just simplify this equation. ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? 1 plus x. So x ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ x by 1 plus x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1/x plus 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 minus x by 1 plus x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 1 plus x minus x divided by 1 plus x. Am I right? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ minus x plus x get cancel. ಉಳಿತೇನು? 1/1 plus x, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ x ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು? x ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? e raised to delta e by kt. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 plus e raised to delta e by kt. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ? 1/x plus 1 ಅಂದರೆ 1/e raised to delta e kt plus 1 is equals to 1/1 plus e raised to delta e by kt. This is the equation which we get, and hence we proved that what we have proved? Probability at energy, Fermi energy plus delta E is equal to non-occupation probability at energy, Fermi energy minus delta E, right? This is the solution for the given
problem, and once again here we got 5 marks for this simple problem. I hope you got to know how we solve this problem. So let us see the next one. We solved question number 7. Let us see the question number 8, that means main question number 8, sub question number C. What is the problem? Find the temperature at which there is 1% of probability that a state with an energy 0.5 electron volt above the Fermi energy level is occupied. This question is asked for 4 marks. So let us see the solution for a given question. So let us see the solution part for the given problem. Before that, as usual, let's first write down what is the given data. That is, f of E is given 1%. Then state of energy is Fermi energy above, that is 0.5 electron volt. So that means E minus EF is given 0.5 electron volt. Now what we need to find out? Temperature. We need to find out temperature, right? So for that, what is the formula? Before that, we need to convert given data. Here there is 1%, that we can write it as 0.01. Here energy expressed in terms of electron volt, so now it will be converted into joules. To convert that, what we have to do? 0.5 into 1.6 into 10 to the power minus 19J. Now this is the answer data which we need to substitute in which formula. Here once again f of E term ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? f of E is equals to 1 by E raised to E minus EF by KT plus 1. This is the formula we have, right? So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಇ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಇ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ separately ಬರೆಯೋಣ. e raised to e minus ef. Instead of that, we can write it as 0.5 into 10 to the right 1.6 into 10 to the power 19 divided by k into t. So k and takshna Boltzmann constant. If we solve this, we get e raised to 5797 divided by t. Okay, so ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.01. 0.01 is equals to 1 by e raised to 5797 by t plus 1. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಏನಂತ? ಇ ರೇಸ್ ಟು 5797 by t plus 1 is equals to 1 by 0.01. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? e raised to 5797 by t is equals to 1 by 0.01 minus 1. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 99 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ e raised to 5797 by t. ಸೊ ಇವಾಗ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ e ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್.
ಸೊ ಲಾಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5797 by t is equals to ln 99. So here we will get 4.595. Here 5797 by t. So if we solve this, we will get the temperature is 1.2615. This is the answer here we are getting. And once again we got 4 marks for a given problem. This is the solution for this problem. So let us see the next one. Okay, once we solved question number 8c, let us see the fifth module, main question number 9, sub question number c. Here determine the wavelength of X-rays for a crystal size of 1.188 into 10 to the power minus 6 meter. Peak width is 0.5 degree and peak position is 30 degree for a cubic crystal. Given Scherer constant is k is equals to 0.92. He said to find out the wavelength of a X-rays. So let us see what is the wavelength of the X-ray. For this we will get 5 marks. So let us see the solution part of the given problem. Okay, so let us see the solution for this given problem. So he said find out the wavelength of a given X-ray. So let us write down the given data first. So here he has given d value, that is d is equals to 1.188 into 10 to the power minus 6 meter. Then peak width is 0.5 degree, that means beta is equals to 0.5 degree. Next position, peak position is 30 degree, that means 2 theta is 30 degree. Next, for a cubic structure, Scherer constant is k is equals to 0.92. Now anything we need to change it here, this equation here 2 theta means theta is equals to 15 degree, right? So now what is the formula we need to use, and we need to find out lambda here, right? So for that let us see the formula which we are going to use it here. D is equals to 0.92, that means k into lambda divided by beta cos theta. Okay, so this is the formula which we need to use it here. Now so just substitute the values in the equation. Then how can we write? And before we are going to substitute, just write down known part one side, unknown part another side. So this is the known part and unknown part, and this one is the known part. So rearrange the formula so that we can write it as lambda is equals to d into beta cos theta divided by k. Now substitute the value. D means 188 into 10 to the power minus 6 into 0.5 pi by 180, okay, into cos 15 pi by 180. So I need to see how many of you can answer for this. Why we use 0.5 into pi by 180 or 15 into why we use pi by 180. Okay, so let us see how many of you can answer for this question. Comment in the comment section and don't forget to
subscribe to this channel and share with your friends. Definitely it will help for you and as well as your friend. So now write down 0.92. so if we solve this ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ. 1.188 into 10 to the power minus 6 into, if we solve this part we will get 8.72 into 10 to the power minus 3 into cos something ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.9659, that is divided by 0.92. now the answer, if we solve this, the lambda will become 1.088 into 10 to the power minus 8 meter. If we convert into nanometer, then lambda will become 1088 nanometer after shifting the point. Very easy question and very easy solution. Here once again we got 5 or 4 marks for the given problem. This is the solution for this problem. Let us see the next one, last one. Main question number 9 and sub question number C. Let us see the main question number 10, sub question number C. The problem stated that the first order Bragg's refraction occurs when a monochromatic beam of X-ray of wavelength 0.675 angstrom is incident on crystal at a glancing angle of 4 degree. What is the glancing angle for third order Bragg's refraction to occur? So very easy question for 5 marks. Let us see the solution for the given problem. So let us find out the solution for a given problem. Here he said first order Bragg's refraction occurs when monochromatic beam of X-rays of wavelength, that means given data, that is lambda is equals to 0.675 angstrom, incident on a crystal at a glancing angle, that means theta is equals to 4 degree. What is the glancing angle for the third order Bragg's refraction? That means first he given first order Bragg refraction, he mentioned these datas. That means n equals to 1 we have data. Now when n equals to 3, what is the glancing angle? That is d is equals to what? That is what we are going to find out here. So let us write down the formula first. N lambda is equals to 2d sin theta. Okay. Now as we already know that what is lambda, what is theta and what is n. Okay. So just simply substitute here in this formula. 3 into 0.3 into 0.675 into 10 to the power minus 10 is equals to 2 into d into sine 4 degree. Okay. So if we solve 2 into d sine 4 degree separately, after that if we multiply this one, this much, how much you are going to get it? 2 into 2.026 into 10 to the power minus 10. Now if we solve this, that means 2.26 into 10 to the power minus 10 into d into 0.1395. So if here we are going to find out d, so d is equals to 2.026 into 10 to the power minus 10 divided by 0.1395. So here we are getting something around 1.45 into 10 to the power minus 9.
So after shifting the points, the D is equals to 14.5 Armstrong meter. This is the glancing angle when there is third order diffraction. So here once again we got 4 marks for a given problem. I hope all you got whatever I tried to explain in this video. Don't forget to subscribe to this channel, share with your friends, and don't forget to press the bell icon so that next time you will get solution for model question paper 2. All the best for your exam. Thank you.